Two more parallelism we got discussed. One is the pipeline parallelism, and another one is the actual parameter. So say the rather network than parallelism. saying types, I think we should say this is different levels of parallelism. Every kind of parallelism is actually used to optimize the whole pipeline, right? So What you're saying level is in the parallelism that will be a better word and so long, probably. I think this is I would say hybrid. I think you use a mix of everything together. Still, this data parallelism is pretty common. We have to start with it, and after data parallelism, for example, we started with 100, 10 10 பிரிச்சுக்கிறோம். Okay, this 10 has to go to 10 GPUs as per the data parallelism. In the 10 GPUs parallel, how can we split this 10 mini batch size into 100 GPUs? 10, 10, 10, 10. பிரிக்க முடியுமா? So those are the ideas. It's called hybrid parallelism. We are going to next level of parallelism. நீங்க சொல்ற மாதிரி. Data parallelism வந்து first level. Yeah, we started with at the top level, which is across GPUs, and then inside அது வந்து top level memory at the DDR level probably we were there. அதுக்கு அடுத்தது வந்து we are probably going somewhere closer to the system, to the compute. Yeah, mini batchesல இருக்கிற small எல்லாத்தையும் 10 GPUs அனுப்பலாம். How can you further increase the parallelism தான் நம்ம பார்க்க போறோம் next two approaches. அதுக்கு வந்து there are only way you can do is one of the main problems as I said is the model is very big, 70 GB. Okay, அந்த மாடல் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும்? Obviously a GPU can store has only 12 GB of memory, and it will need some memory to store the intermediate variables and some caches and things. So 70 GB வந்து how can you split this bigger model into a smaller, let's say 7 GB model or even smaller? Then you can split this model into 10 GPUs, the same model. Then it can work parallelly to achieve the same mini batch. The 10 GPUs per over, you can do 100 GPUs. The mini batch வர 10க்கும் ஒவ்வொரு இன்புட்டுக்கும் if the whole model is split across 10 GPUs or 10 GPUs each, then we can somehow solve this. Okay, okay. What we are trying to do is from data parallelism we are going to try to increase the parallelism 10 ல இருந்து 100 க்கு போறோம். Okay, so to better to add a little more point here, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு first வந்து we are starting with a batch which is big, and then when you are going to ஒரு மாடல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டோட டீடைல்ஸ்க்கு போறோம் இப்ப. So we are trying to do a forward propagation and a backward propagation. இது ரெண்டும் நடக்கிறது வந்து you will have multiple layers of deep learning models, and each layer will be represented by a matrix multiplication. yes, I think நம்ம இப்ப இந்த லெவல்ல இருக்கோம். மினி பேட்ச் 10 பிரிச்சிட்டோம். அந்த மினி பேட்ச்ல ஒவ்வொரு இன்புட்டும் ஒரு மாடலுக்கு போறதுக்கு பதிலா it goes into multiple models. Correct. Okay, இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கோம். How can you split this model act? Model in general is matrix multiplication. இல்லையா? It just y is equal to w into x plus b. So you can generalize this plus some non-linearity. இதுதான் வந்து deep learning இல்லையா? Every layer in deep learning would be modeled like this. Yes. I think. So there are multiple layers: layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Though we call this as fully connected, a transformer internally will be roughly of the same architecture. Yeah, this is input, this is output, this is the okay. Simply looking at this, you can parallelize over multiple layers. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. This go to GPU 1, GPU 2, GPU 3, GPU 4. Okay. This type of parallelism is called pipeline parallelism.
இதுல என்ன ஒரு குட் திங் என்னன்னா, the model remains in memory all the time. The data keeps coming in and it will be processed. This type of is called pipeline parallelism. இந்த pipeline parallelism வந்து forward pass போறோம் இல்லையா, there is no problem in the forward pass. Okay, only when we back propagate and when you update the weights, okay, you need to be careful. That's where all the communication comes in. Back and pronounce, you have to update the weights W. Okay, one time forward pass பண்ணதுக்கு அப்புறம் back propagate பண்ணிட்டு திருப்பி next forward pass போறதுக்கு முன்னாடி அந்த weight எல்லாம் அப்டேட் ஆகுது. Correct. So that's where all reduce happens. எல்லா வெயிட்டும் வந்து எல்லா லேயர்லயும் வந்து அப்டேட் ஆகணும். ஏன்னா so this is the pipeline parallelism here. ஓகேவா? இங்க என்ன பண்றோம்னா லேயர் 1ல அது வந்து ஆக்சுவலா வெயிட் அப்டேட் பண்றதுக்கு லேயர் L-1க்கு சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்புட் கிரேடியன்ட்கான ஜெம் இருக்கு, வெயிட் கிரேடியன்ட்கான ஜெம் இருக்கு. வெயிட் கிரேடியன்ட்கான ஜெம் பண்ணிட்டு நம்ம டைரக்டா கம்யூனிகேட் பண்றோம். வெயிட்ஸை வந்து லேயர் L1- அனுப்பிச்சிடுறோம். பட் அதர் மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம், which doesn't need any update. ஸோ இந்த லேயர் 1ல வந்து 2 types of மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஒன் இஸ் இன்புட் கிரேடியன்ட் ஃபார்வர்ட் பாஸ்க்கான மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன், வெயிட்டுக்கான மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன். 2 மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டுக்கான மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன் முடிச்சுட்டு லேயர் L-1க்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறோம். இந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் வெயிட் அப்டேட் பண்றதுக்கு. வேரஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வி ஸ்டார்ட் தி அதர் மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன் ரெக்வயர்ட் ஃபார் திஸ் லேயர். ஆப்வியஸா வந்து இந்த 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 மேட்ரிக் மல்டிப்ளிகேஷன் டைமும் இந்த கம்யூனிகேஷன் டைமும் சேமா இருக்கணும். ஸோ தட் தே கேன் ஓவர்லாப் வித் ஈச் அதர். ஒவ்வொரு லேயர்ஸும் இருக்குது, ஒவ்வொரு லேயர்ஸையும் நம்ம வந்து மாடல் பேரலலிசம் பைப்லைனிங் பண்றோம். அந்த மாதிரி பைப்லைனிங் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லேயரும் பிரிச்சுக்கிறோம். ஆப்வியஸா அடுத்த லேயருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான வெயிட் அப்டேட் பண்றதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம். Basically, what I can understand in layer pipelining is லேயர் 1க்கு ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் இருக்கு, லேயர் 1க்கு ஒரு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் லேட்டன்சி இருக்கு. எஸ், சிமிலர்லி லேயர் 2க்கு அது மாதிரி இருக்கு, லேயர் 3க்கு அது மாதிரி இருக்கு. So you are trying to hide whenever data transfer happens for the previous data, you do the processing for the current data. yes. And once the data is available, now you start processing the next data while you start transferring the next data. So processing and data parallelism அது அங்க பைப்லைன் ஆகுது. இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. மேபி திஸ் டயக்ராம் we can use it. டேட்டா parallelism ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு டேட்டா அனுப்பிச்சிடுறோம். இதுதான் வந்து பேட்ச், மினி பேட்ச். இதுதான் மினி பேட்ச்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு இது அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச டேட்டா parallelism. இது ஒவ்வொன்றையும் அனுப்பிச்சிட்டோம். எல்லா ஜிபியூஸ்லயும் ஒரு சேம் மாடல் தான் இருக்கும். வேற நம்ம இப்ப ரெண்டாவது பார்த்தது லேயர் பைப்லைனிங்ல வந்து லேயர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், ஒவ்வொரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர்ல வந்து 2 types ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வெயிட்ஸ்க்கான மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், இன்னொன்று மற்ற மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்ஸ்க்கான மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவோம் அடுத்த லேயருக்கு, இதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் ப்ரொபகேஷன் பண்ணும்போது. வேற அதர் கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது வேற கம்ப்யூட்டேஷன் பண்றோம், அதுதான் நம்ம பைப்லைன் சொல்லிக்கிறோம். ஓகே, லேயர் 2 GP2 லேயர் GP1 இருக்கு. லேயர் 2க்கான காம்படிஷன் வந்து 2 காம்படிஷன் இருக்கு. ஒன்னு W into X, இன்னொன்று வந்து A into X அதர் மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சுப்போம். அதே மாதிரி இதுலயும் W into X பண்ணணும், லெட்ஸ் சே A2 into X பண்ணணும். 2 types ஆஃப் காம்படிஷன் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம பேக் ப்ரொவைட் பண்ண போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் W into X பண்ணிட்டு இந்த காம்படிஷனை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த லேயருக்கு வந்து W வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவோம். W into X பண்ணிரும். அடுத்தது காம்படிஷன் வந்துட்டு A1 into X பண்ணும். இங்க பண்ணும்போது இது கம்யூனிகேட் பண்ணிடும், கம்யூனிகேட் W to it. இது வந்து என்ன பண்ணும், W into X பண்ணும். அது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் A2 into X பண்ணும். அடுத்தது இப்படி டிராவல் பண்ணி அடுத்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடும். இது முடிச்சுட்டு இந்த இந்த கம்யூனிகேஷன் டைமும் இந்த காம்படிஷன் டைமும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது எவ்ரிதிங் இஸ் பைப்லைன். When it is communicating the weights, it is doing some computation, so it is no problem. Okay, so till you can somehow hide this communication with some sort of a matrix multiplication or some other work, you can get a good pipeline. The pipeline la obviously வந்து pipeline la நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, simple pipeline is how do you get factory pipeline.
where you keep on stacking things up and everything, all the GPUs will be busy. இது பெஸ்ட் எதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா இருந்தா இப்ப இஃப் யூ cannot hide it இப்ப a1 into x வந்து will happen after the communication happens, அதனால Yes. it will add on to it, so you are gaining that, and the a1 into x computation is hidden and you will get it for free அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம். Yes, yes, very good, well said actually. So let's go to the next type of parallelism. Okay, this is the layer parallelism. நம்ம லேயர்லேயே வந்து we talked about a into w into x and a into x. Okay, two types of matrix multiplication. இப்படிதானே matrix multiplication பண்ணுவீங்க. ஆமா. Okay, so instead of this actually, why can't we store பெஸ்ட் வந்து இது சொல்லுவாங்க, GPU1, GPU2, GPU3, அதே மாதிரி GPU1. நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல பண்ணீங்கன்னா கஷ்டம்தான், ஸ்கிரீனுக்கு புரியாது. GPU2, GPU3. GPU1ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ், அந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா, அந்த லேயரோட வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி அந்த லேயருக்கான பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஒன்லி கப்புள் ஆஃப் சம் டாப் ரோஸை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இது இப்படி மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ GPU1ல இப்படி மல்டிப்ளை ஆகும், GPU2 மல்டிப்ளை ஆகும். கடைசியில் ஆப்வியஸ்லா ஆல் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் நீட்ஸ் டு பி அசம்பிள்டு சம்வேர். this used to be the இப்போ HPC ப்ரோக்ராம் படிக்கிறப்ப தான் பேசிக்கா சொல்லி தருவாங்க, கம்ப்யூட்டேஷனை பேரலைஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை எப்படி பேரலைஸ் பண்ண முடியும் அக்ராஸ் மல்டிபிள் கம்ப்யூட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. அது இப்படிதான் ரோவும் காலத்தையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு அந்த கம்ப்யூட்டேஷனை பேரலா பண்ணி அதுக்கப்புறம். Yes, very good, very good. So I think this is the last type of parallelism, which is very, very deep. Okay. So to summarize, I think we started with a top level batch, mini batch பிரிச்சோம் டேட்டாவை at a GPU level, memory level parallelization ஆரம்பிச்சு where we parallelize the data, and then அடுத்த next parallelization was within the model compute itself, கம்ப்யூட்டேஷன் லெவல்ல பேரலைஸ் பண்றது, அதுதான் வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், வேர் வி ட்ரை டு ஸ்பிளிட் எவ்ரி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டு ஸ்மாலர் regions and each of them is getting computed in different GPUs. And third, I think we try to hide certain in the data communication, hide பண்றதுக்கு we used a pipeline kind of a way so that we hide some compute behind data communication, data transfer, and we get a little more optimization. So I think these are the three levels to give a overall view, right? Yes, I think the further models are the amount of model needs to be stored is reduced and reduced further and further. So that's a good thing about it. Yeah, but so this will need lot more communication. டேட்டால இருந்து டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றோம், டேட்டா 10 100 1000 இருந்ததுன்னா அது சின்ன சின்னதா ரெடியூஸ் பண்ணி 10 ஆகுறோம். அப்புறம் மாடல் சைஸ் வந்து 70 பில்லியன் இருந்தது, அதை ரெடியூஸ் பண்ணி 7G கொண்டு வரோம், 70Gல இருந்து 7G கொண்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளார வந்து கம்ப்யூட்டேஷனை பேரலைஸ் பண்றோம். ஸோ இது மாதிரி 3 லெவல்ல பண்றோம், கரெக்ட்? எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பேரலைஸ் பண்றதுனால தான் யுவர் மாடல்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரன் so very fast. There and you are able to train very, very big models. The thing we are seeing in the thing is that the model size is growing. The model size is growing. Yeah. It is 70 billion இருக்கு, but it will grow more to more. Input data size is growing. Okay. Input data வந்து increase ஆயிட்டே வருது வர. ஓகேவா? And then you want to do this training very fast as possible. ஏன்னா obviously வந்து you want to get trained very fast. You want to see the model work very fast, and then so that you can come up with new models. ஏன்னா sometimes these training the models takes months. Yep. Yeah. So all this have greatly increased, more parallelism needed, and computation ரொம்ப increase பண்ணிடுச்சு. So இதெல்லாம் the drive பண்ணுது the sales of GPUs, mainly AI chips. And why that Mark Zuckerberg, come back to Mark Zuckerberg, he is saying that I have 300k GPUs of NVIDIA GPUs and 300k similar GPUs. So he is bragging, and you need so many GPUs to create bigger models
come out, inject lot more input data and train very fast. I That's think how they think they can reach AGI and maybe other high levels of AI. I think millionaires are not counted by their dollars they own, but by the number of GPUs they own. Yes, yes, I agree.